Hi, it's an honor to have you here today. And my question is about finding balance. As college students, we have to balance maintaining a social life, spending enough time with friends and professors, and also maintaining good academic standings and extracurricular activities, and also taking time to take care of ourselves. So do you have any recommendations for mechanisms for finding the right balance and how to maintain a good balance? 할 수 있는 만큼 하면 됩니다. So the answer is simple. You do what you can. 제 대답은 자신이 할 수 있는 만큼 하면 됩니다. So my initial answer response to you is that you can only do what you can. 예를 든다면 For example, 한 아이 엄마가 아이와 남편과 어머니와 이렇게 앉아서 대화를 한다고 합시다. for example, say a young mother is having a conversation with her child, her husband, and her mother. 그럴 때 아이가 뭐라고 하면 엄마로서 대답을 하고 남편이 뭐라고 그러면 아내로서 대답을 하고 어머니가 뭐라 그러면 딸로서 대답을 하는데 이때 이게 혼돈이 되거나 부담이 되거나 그런 것이 없습니다. 이렇게 물으면 이렇게 얘기하고 저렇게 물으면 저렇게 얘기하고 편안하게 그냥 얘기할 수 있습니다. 이것은 복잡한 것도 아니고 많은 것도 아니고 그냥 한 사람하고 대화하나 세 사람하고 대화하나 마찬가지입니다. So in that context, when the child asks her a question, that she answers as a mother. When the husband asks her a question, she answers as a wife. When her mother asks her a question, she answers as a daughter. This is not a complex thing. It just comes naturally. It's a very simple conversation she's having. I guess building off of that, I'm more curious about the right way to find order in my life, because I feel like there's a lot going on, and oftentimes I feel like almost discluttered, or like, do you have any advice for finding like a right, like being centered and maintaining order in life? 앞에서 예를 든 것을 가지고 말씀을 드리면 So to follow on the example I just posed. 아이가 만약에 운다면 So if the 아이가 child, 우선이 됩니다. 네, 온다면. 아이가 남편이 만약 화를 낸다면 남편이 우선이 됩니다. So if the child cries, then smile at the child. If the husband is angry at you, smile at the husband. 어머니가 아프다면 어머니가 우선이 됩니다. Oh, no, not smile. Sorry. So if the child is crying, then your priority is for the child. If the husband is angry at you, your priority is for the husband. If the mother is sick, then your priority should be the mother. 그것은 상황에 따라서 그때그때 조절이 되는 거예요. So what I'm saying, you have to kind of go with the context on a case-by-case basis. 그러나 아이가 아주 어리다면 셋 중에 아이가 최우선입니다. But of course, if the child is really young, then of the three, the child should be your priority. 아이가 조금 크다면 남편이 우선입니다. Then if the child is self-sufficient enough, then your husband could be your priority. 어머니는 어른이기 때문에 맨 나중입니다. So the mother, since she's an adult already, she should come last. 네. 이렇게 기본적으로 질서가 있고 So you have that basic, balance. 그다음에 순간순간 그러나 상황에 따라서 조금씩 순서가 바뀌기도 합니다. But the basic balance or priorities can change and shift depending on the context and the urgency of the situation. 그러니까 그걸 자기가 구체적으로 어떤 문제 때문에 어떤 상황에서 고뇌가 있다 하면 제가 조언을 할 수 있습니다. So I can be more specific in my response to you if you tell me the exact nature of what you're facing, not at an abstract level. If anyone else would like to expound or has a similar struggle that you would like to share, you're very welcome to. 이것을 어떤 이치 원리로 설명을 하면요. So to speak to it at a conceptual level. 건강경에 무유정법이라는 말이 있습니다. So there's a saying, there's a teaching in the Diamond Sutra. I don't know the exact nature. I can't translate the exact Chinese characters. 무유정법이라는 것은 이것이 답이라고 이것이라고 정해진 것은 길은 없다. So basically what this teaching says is that there is no one right answer. 그것을 철학적으로는 공이다 이렇게 말합니다. So from a philosophical perspective, we call that nothingness, emptiness.
그러나 시간과 공간이라고 하는 상황에 따라서는 늘 이렇게 저렇게도 정해진다. But depending on the context of the situation, basically within the constraint of space and time that you occupy, there is a solution that's right for that context. 즉 아이와 남편과 부모 중에 어떤 것을 우선해라라고 정해진 법은 없지만은 그 상태, 시간과 공간이라는 상황에서는 우선순위가 정해질 수가 있다는 얘기. So in the example I posed before, in the three people you face, there's no right answer that's sustainable across all contexts. But depending on the situation you face in that space-time constraint, there could be a right answer for that context. 우리는 정해진 순서를 따라서 살기도 하면서 본래 정해져 있지 않음을 알아야 하고 So we need to live by a basic order that makes sense to us. At the same time, carry the recognition that there is no structured and sustainable order. 왜냐하면 정해진 길밖에 모르면 어떤 이 뭐라 카테고리라 어떤 이런 정해진 그 룰에 빠지게 됩니다. Because 그래서 if you only 자유로움이 없어집니다. Because if you only follow a predetermined orders, then you lose your freedom to walk outside those lanes depending on the context that may dictate it. 그러면 정해져 있는 길이 없다라고 하면 현실에서 아무런 실천을 할 수가 없습니다. But if you tell people that there is no predetermined orders and not give them any guidance, then it's very hard to kind of find your way in the world we live in today. 이 둘 사이에 자유로움이 있어야 됩니다. So there has to be kind of freedom, a space between the two. 이것을 이제 철학적으로는 정해진 길이 없다 하는 것을 공이라하고 정해진 길이 있다 하는 것을 색이라고 하는데요. 색과 공이 자유롭게 오고 간다. 그래서 색즉 시공이다 이렇게 말합니다. So in Buddhist philosophy, the space where no predetermined orders exists is called emptiness or gong in Korean. And the other side of the coin, where there is a structured order, is called sek. So in the Heart Sutra, you go back and forth between the two. Okay, thank you very much.